Good evening, students. Welcome to this YouTube live class for this Neet Rapid Revision series. Okay. So in the last class, we have discussed about the solid state. So solid state la irukka fundamental concepts enna Neet la kepanga, and we have discussed some of the previous year question papers discuss பண்ணோம். அது தவிர மற்ற questions எப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the 11th standard concept, that is the basic concepts of chemistry. ஸோ the basic concept தான் ஃபஸ்ட்டு லெசன் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க 11th வந்தோடனே. ஸோ இந்த சாப்டர்லேருந்து நீட்டில் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து the questions will be asked. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க, ஸோ அதை நம்ம இந்த கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா you can put it in the comment செக்ஷனில் போடலாம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் த டவுட்ஸ் ஆர் இஃப் யூ ஆர் ஏதாவது கொஷின்ஸ் கேட்குறோம் அப்படின்ற அதோடைய ஆன்சரும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடலாம். ஓகே. அண்ட் ஸோ இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டிய ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ த ஒன் திங் தட் இஸ் அபவுட் த டைம். So the time is very precious. So நம்மளுக்கு September 12th அன்னைக்கு examination நடக்க போகுது. So we are having a very less amount of time. So use this time. So the time is very precious. How we are using the time, it is going to be reflected in your marks. Okay. And so the number now that is I am going to tell you is 45. That is the 45 days it is left. So இன்னியோட நாள் முடிஞ்சிடுச்சு, இன்னும் 45 days இருக்கு. So how we are going to use this 45 days, that is going to be seen in your marks. Okay. So வைஸா யூஸ் பண்ணுங்க. So மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்ம எப்படி எக்ஸ்ட்ராடினரியாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம், ஸோ தட் வி கேன் கெட் த எக்ஸ்ட்ராடினரி மார்க்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த சாப்டரில் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ மோஸ்ட் when you see that இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேசிக்கான நம்ம 9 and 10 படித்த கான்செப்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் தட் இஸ் we are going to discuss is the mole concept. So which is very very important in the basic concepts of chemistry, and we are going to discuss about the equivalent mass. So equivalent mass based பண்ணி question it is asked in the examination. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா stoichiometry. So stoichiometry, it is also connected with mole concept, but here we'll be studying about the limiting reagent and excess reagent. So limiting reagent na enna, excess reagent na enna, இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி questions கேட்டிருந்தாங்க, எப்படி கேட்கலாம், ஸோ அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். And we are going to study about the concentration of solutions. So இந்த last topic நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து it is common for the two lessons, that is solution அப்படின்னு ஒரு லெசனை நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கோம், கரெக்டா? ஸோ அந்த சொல்யூஷன் லெசன்லையும் நம்ம இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்ற டாபிக் படிச்சிருப்போம். தட் இஸ் மொலாரிட்டி, மொலாலிட்டி, நார்மாலிட்டி, மோல் ஃப்ராக்ஷன். ஸோ இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரிலையும் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் சொல்யூஷன் லெசன்லையும் நம்ம இதோடைய பேசிக்ஸ் படிச்சிருக்கோம். ஓகே. ஸோ எந்த இதுல வேணாலும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இட் கேன் பி ஆஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த 4 டாபிக்ல we are going to discuss the fundamental concepts which is present in this and the previous year question paper. Okay. So first one, mole concept. So mole concept is a very very special concept in chemistry. So chemistry ke ஒரு special unit நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா that is mole. So what is this one mole and what are the formulas which is based? So examக்கு நமக்கு தேவையான important formulas என்னென்ன அப்படின்றத go through பண்ணிடலாம். So mole conceptல you know that 1 mole of any substance, ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் 1 மோல் இருக்கு அப்படின்னா it will be having 6.022 into 10 to the power 23 particles இருக்கும். ஸோ இந்த நம்பர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், அவகாட்ரோஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ 1 mole of any substance if you take, it will be having Avogadro number of particles. So இது நம்ம when you take for individually atoms எடுத்தோம் அப்படின்னா 1 mole of atoms means it will be having 6.022 into 10 to the power 23 atoms will be present. So it may be any atom, sodium or helium, any atom if you take 1 mole, it will be having 6.022 into 10 to the power 23 atoms. அதே மாதிரி molecules எடுத்தாலும் அதே தான், 1 mole of molecule, it will be having 6.022 into 10 to the power 23 molecules. அதே மாதிரி நம்ம இப்போ electrons படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், கரெக்டா? So 1 mole of electrons, it is also 6.022 into 10 to the power 23 electrons. Okay. So 1 mole of electrons
electrons, it is also 6.022 into 10 to the power 23, because some question la pathina how many electrons அப்படினு calculate பண்ணுங்கன்னு கேட்டிடுறாங்க. அப்போ first நம்ம molecules எவ்வளவு இருக்குன்னு calculate பண்ணோம், அதுக்கு அப்புறம் அதுல எவ்வளவு electrons இருக்கு அப்படின்றதை calculate பண்ணோம். கரெக்ட்டா? So when you take 1 mole of atom, இதில் எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த நம்பரில் கொடுக்குறோம். அதுக்கு பேர் அவகேட்ரோ நம்பர். இதை எப்படி நம்ம வெயிட்டில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் இன் தி கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் கிராம் மாலிகுலர் மாஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு ஆட்டம் எடுத்தோம்னா 1 மோல் ஆஃப் ஆட்டமில் நம்மளுக்கு தெரியும் இட் வில் பி ஹேவிங் அவகேட்ரோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ இதை நம்ம எப்படி வெயிட்டில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுனா, இட் வில் பி ஈக்குவல் டு த கிராம் அட்டாமிக் மாஸ். அப்படின்னா when you take 1 mole of oxygen atom அப்படினா oxygen atom உடைய atomic mass எவ்வளோ? It is 16. So when you represent it in terms of grams, it will be 16 grams. அப்போ 1 mole of oxygen atom எவ்வளோ? 16 grams. அந்த 16 grams ல எவ்வளோ atoms will be present? That is 6.022 into 10 to the power 23 atoms. அதே மாதிரி when you take 1 mole of molecule, so 1 mole of molecule எடுத்தோம்னா it will be equal to its gram molecular mass. So gram atomic mass, it is nothing but it is 1 mole of atom. So gram molecular mass, it will be equal to the 1 mole of a molecule. So when you take 1 mole of any molecule or atom, it will be having Avogadro number of particles. Okay, so இதை நம்ம generalize பண்ணி ஒரு term கொடுப்போம். சில நம்ம யூஸ் பண்ற term molar mass அப்படின்ற சில term யூஸ் பண்ணிருப்போம். So this gram atomic mass and gram molecular mass, it is given in terms of grams. So இதுவே நம்ம gram per mole அப்படின்ற யூனிட்ல கொடுத்தோம்னா அது molar mass அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So generalized term for both gram atomic mass, gram molecular mass ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து molar mass அப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம். When you take 1 mole of a gas, so gaseous reaction நடக்குது அப்படின்னா, so we'll be using the volume, right? So அப்போ volume நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது 1 mole of any gas, it will occupy how much volume அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா at the standard condition, that is at standard temperature pressure அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? So standard temperature, it is 273 Kelvin and standard atmosphere, it is 1 atmosphere. So அந்த இதுல 1 mole of any substance, that is 1 mole of a gas, it will be occupying this much volume, that is 22.4 liters. Okay, so this is about the mole concept. So mole concept na basically it will be having the Avogadro number of particles இருக்கும். அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? மாஸ்ல நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா gram atomic mass, gram molecular mass ன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். generalized term molar mass அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். and volume represent பண்ணும்போது it is 22.4 liters. So it will be used for the 1 mole of any gas at standard temperature pressure. அதே மாதிரி நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நிறைய ஃபார்முலாஸ் படிச்சிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா, வில் பி யூசிங் மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ் இஃப் இட் இஸ் அன் ஆட்டம். when we are using a molecule, it is mass by molecular mass அப்படின்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஜென்ரலைஸ்டாக நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் அண்ட் மாலிகுலர் மாஸ் இல்லாமல் மோலார் மாஸ் அப்படின்ற ஜென்ரலைஸ் டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். as well as if you are finding out for the number of moles of number of particles, இப்போ number of atoms questionல இருக்கு அப்படின்னா how to find out the number of moles, it is number of atoms by Avogadro number. அதே மாதிரி number of molecules கொடுத்துருக்காங்க questionல, number of moles எப்படி find out பண்றது, it is number of molecules by Avogadro number. Same way number of moles, how it can find out for the volume. So volume கொடுத்துருக்காங்க at standard temperature and pressure, that means given volume by molar volume. So molar volume, it is 22.4 liters. So this is the fundamental concepts of mole concept we are going to use in the questions. Okay, so questionல நம்ம solve பண்றதுக்கு இதுதான் fundamental concepts. And next one what we are going to see is the equivalent weight. சில questions பாத்தீங்கன்னா சில yearsல equivalent weight base பண்ணி questions கேட்டிருப்பாங்க. So what is equivalent weight அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the number of parts of a substance that combines or displaces with 1.008 parts by the mass of hydrogen, or 8 parts by the mass of oxygen, or
35.5 parts of the mass of chlorine. So this much parts hydrogen kuda or oxygen kuda 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine kuda combine pandra amount. இந்த மூணு எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே, இந்த மூணு எலிமெண்ட்ஸ் உடைய வெயிட் கூட how much other elements it is combining, எவ்வளோ பார்ட்ஸ் கம்பைன் ஆகுது அப்படின்றத we are going to tell it in the terms of equivalent weight. Okay, so this equivalent weight it is also given as equivalent mass அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. It is both are same only. So equivalent mass எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு கொஸ்டின்ல equivalent mass கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா it is based on what type of substance it is given. So என்ன type of substance கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் அவுட். ஸோ ஈக்குவலன்ட் மாஸ்க்கு ஜென்ரல் நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மாலிகுலர் மாஸ் பை ஈக்குவலன்ஸ் ஃபேக்டர். So in the molecular mass it remains same. Atom na it will be atomic mass. So equivalence factor it will be varying for different substances. நம்ம ஒவ்வொரு substance எடுக்கும்போது இந்த equivalent mass, that is the equivalent factor, it will vary. So அது எப்படி vary ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா when you take acids. So acids generally எடுக்கும்போது hydrochloric acid, sulfuric acid or nitric acid. So the question is based on the acid அப்படின்னா the equivalence factor it is basicity. So basicity na namakku theriyum what is basicity, it is the number of replaceable H plus ions which is present in that compound or in that acid. So example pathona when you take HCl, H2SO4 as well as nitric acid. So when you take some of the examples, so HCl it will produce H plus and Cl minus ions, right? So for only one H plus ion it is produced, apna basicity is 1. And when you take H2SO4 it can produce 2 H plus ions. HNO3 it can produce 1 H plus ion. So the number of replaceable H plus ions which is present in that acid, it is called as what? Basicity. So the equivalent mass for the acid it is given as molecular mass by basicity. இதே ஒரு பேஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா sodium hydroxide or potassium hydroxide or calcium hydroxide அப்படின்னு ஒரு பேஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா we have to change the formula for the equivalence factor. Equivalence factor என்னன்னு சேஞ்ச் ஆயிடணும், acidity-ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிடணும். So acidity-னா என்ன? When you take the bases like sodium hydroxide, calcium hydroxide, aluminum hydroxide. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா how much it is having the replaceable OH minus ion. So sodium hydroxide பார்த்தீங்கன்னா it can able to produce one OH minus ion, right? So it is having only one replaceable OH minus ion. So it is the acidity value is 1. Same way calcium hydroxide 2 OH minus ions produce பண்ணும். Aluminum hydroxide 3 OH minus ions produce பண்ணும். So the acidity value we have to take the number of replaceable OH minus ions. Okay, and if they are giving specifically about the metals, so metals பார்த்தீங்கன்னா it is different. So it will be having the atomic mass. So atomic mass by the equivalence factor நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா denominatorல it is given by valency. So valency of the metal it will be used. So when you take sodium you know that it will be losing one electron, right? So எந்த compound கூட அது compound form பண்ணும்போது it forms that the oxidation state it will be +1. Same way when you take for calcium it will be +2. So alkali metals it will be having that +1 charge as well as the alkaline earth metals it will be having the +2 charge. So அதை வச்சு நம்ம valency சொல்லுவோம். So that valency it is given for the metals for finding out the equivalent mass. Okay, so the metals if they are asked for the equivalent mass அப்படின்னா atomic mass of that metal as well as denominatorல valency யூஸ் பண்ணணும். Salts கொடுக்குறாங்க, சில type of salt if they are giving in the question means we have to use the formula that is molecular mass or sometimes it can be denoted as formula mass also. So ஏன் formula mass அப்படின்னு கொடுப்போம் அப்படின்னா ionic compounds வரும்போது molecular அப்படின்ற term we won't use, we will be using the formula mass or formula unit mass அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். both are same. ionic compound ன்னு வரும்போது molecular mass நம்ம formula mass அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். okay, by the equivalence factor அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the total positive charge or the total negative charge which is present in the salt that will be calculated as the equivalence factor. okay,
And when you take some of the reactions, so redox reactions, if it is taking place, the oxidizing agents will be present as well as the reducing agents will also be present. So in the mari redox reactions nadakumbodhu, the oxidizing agent ku equivalent mass calculate pandrom appadina, what is the formula we have to use? That is the molecular mass or the formula mass at the numerator. Denominator la pathina oxidizing agent udiya role enna? It will be gaining the electron, right? So oxidizing agent or reaction mudinja odane enna aidum, it will get reduced. So it will be gaining the electron. So we have to use the equivalence factor term. Denominator la enna use pannuvom appadina, number of electrons gained per molecule. So ஒரு molecule oxidizing agent, ஒரு molecule, how much electrons it is gained, that will be used to find out the equivalent mass for the oxidizing agents. அதே மாதிரி reducing agents க்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, reducing agents ஒரு redox reaction முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆயிடும், it will be getting oxidized. அப்போ electrons lose பண்ணும், கரெக்ட்டா? So அப்போ number of electrons lost per molecule, it is used as an equivalence factor. So generally நம்ம ஒரு equivalent mass கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு atom or molecule, that is equivalent mass, it is molecular mass by equivalence factor. இந்த equivalence factor பாத்தீங்கன்னா it will be varying for different compounds or different substance. எடுக்கும்போது acid எடுத்தீங்கன்னா the equivalence factor is basicity. When you take the bases, the equivalence factor is acidity. Metals எடுத்தோம்னா the atomic mass it is used because atom, so atomic mass by valency of that metal. And when you take the salts, it will be the formula mass or the molecular mass by the total positive or total negative charge we have to use. And when you take the oxidizing agents, so it will be gaining the electron, so the number of electrons gained per molecule will be using as the equivalence factor in the denominator. Reducing agents ku number of electrons lost. So these are the main formulas you have to remember for finding out the equivalent mass. Okay, so equivalent mass, it is also an important topic in this one. Stoichiometry. So what is stoichiometry? It is nothing but the quantitative relationship between the reactants and the products. So product ko reactants ko, what is a quantitative relationship that is given as stoichiometry. So in this stoichiometry, how we can understand or simple example abdin pathona, when the carbon it is reacting with oxygen, it forms carbon dioxide. So here you can see 1 mole of carbon, right? So it is a balanced equation, and 1 mole of oxygen, it is forming 1 mole of carbon dioxide. So according to the equation நம்ம பார்த்தோம்னா 1 mole of carbon it is reacting with 1 mole of oxygen and it forms 1 mole of carbon dioxide. So இதுவே நம்ம reaction conditions மாத்துறோம் அப்படினா என்ன நடக்கும்? So when you are taking 5 moles of carbon, so 5 moles of carbon எடுத்தோம்னா how much moles of oxygen could அது react பண்ணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, this is 1 mole means oxygen is also 1 mole. அப்போ 5 moles of carbon எடுத்தோம்னா it will react with only 5 moles of oxygen. And how much moles of carbon dioxide produce ஆகும்னா same 1 mole. அப்போ 5 moles of carbon dioxide it will be produced. Okay, so same thing when you go for the another reaction. So ஒரு சிம்பிளான ஒரு combustion reaction எடுத்தோம் அப்படினா, so when you take the example of the methane CH4, when it is reacting with oxygen, so any hydrocarbon when it is reacting with oxygen it forms carbon dioxide and water. So எப்பவுமே ஒரு hydrocarbon when you are burning in presence of oxygen, it always forms carbon dioxide as well as the water. So in the reaction எடுத்தோம்னா you can see 1 mole of methane, it is reacting with 1 mole of oxygen and it forms 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of water. So when you tell this one without balancing, it will be leading to a wrong answer. So always check whether the reaction is balanced. So எப்பவுமே stoichiometryல see whether the reaction is balanced or not. So balanced reaction பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we can relate the quantitative relationship between the reactants as well as the products. So இங்க பாத்தீங்கன்னா you can see that in the reactant side 2 oxygens are there.
but in the product side 3 oxygens irukku, correct? So to balance this one, we can put 2 before oxygen. So 2 moles of oxygen, it is reacting to form 1 mole of carbon dioxide, and here if you put 2 moles of water, the equation, it will be a balanced one. So you can check carbon, it is 1, and the hydrogen, it is 4 on both the sides, and oxygen, it is also 4 on both the sides. So now when you relate, இதை நம்ம எப்படி relate பண்ணுவோம், reactants and products வச்சு எப்படி relate பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 mole of the methane, it is reacting with what? 2 moles of oxygen கூட react ஆகுது, so that it is producing 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. So this is the equation படி how many moles it is reacting and how many moles it is forming. இதுவே reaction condition change பண்ணி தான் questionல கொடுப்பாங்க. எப்படி change பண்ணி கொடுப்பாங்க reaction conditions? They will be giving 5 moles of methane அப்படின்னா it will be reacting with 2 moles of oxygen. That means twice the amount of oxygen, right? இங்க 1 na it is twice the amount. So இப்போ 5 moles எடுத்தோம்னா twice the amount of this methane it will be reacting with oxygen அப்படின்னா what is the twice the amount of this 5? It is 10. So 10 moles of oxygen will be reacting with 5 moles of methane. So அப்போ ப்ராடக்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றதையும் குவான்டிடேட்டிவாக நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம்ல. ஸோ எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம்? ஸோ இட் இஸ் 1 mole அப்படின்னா 1 mole is nothing but here it is now equal to 5 moles, right? So அப்போ it is 5 moles of carbon dioxide and twice the amount of water. So twice means twice of 5, it is 10. So 10 moles of water it is formed. So this is a quantitative relationship. So it is the relationship between the reactants as well as products, how it is related by the numbers. Okay, so this is stoichiometry. So stoichiometry la pathina, it is very important about the reagent, that is the limiting reagent. So the limiting reagent is very important, that is the reagent which is getting completely consumed. ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது நிறைய ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும், அந்த ரியாக்டன்ஸை we are telling it as reagents. So which reagent it is getting completely consumed during the reaction, that reagent is called as what? Limiting reagent அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய reagent we call that as excess reagent. So stoichiometry the limiting reagent it plays a very very important role. Okay, and the last one we are going to see, it is about the concentration of solution. So ஒரு solution உடைய concentration measure பண்றது எப்படி? So we have studied about solution lessons. அந்த லெசன்லயும் நம்ம different terms யூஸ் பண்ணியிருப்போம். molality, molarity, normality, mole fraction அப்படின்ற ஒரு புது term we have studied, as well as mass percentageல கொடுப்போம், volume percentageல கொடுப்பாங்க, as well as parts per million. So these are the different concentration கொடுக்கக்கூடிய terms. So நம்ம மெயினாக நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது அப்படி என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is the molarity, which is a very important term, which is used to given the concentration of the solution. It is given by the capital M. So how we can give the concentration of solution in terms of molarity means, it is nothing but number of moles of solute. So solute உடைய number of moles எவ்வளோ இருக்கு, that is given in the numerator, by volume of the solution in liters. So this is very important. So number of moles of solute and the volume of the solution. So இந்த மாதிரி questions வரும்பொழுது they will not give the direct one. So directா number of moles யோ volume யோ directா கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. So they will be giving in an indirect way. So indirect wayல எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, number of moles பதிலா they will be giving the mass. So இப்போ மாஸ்ன்னு கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, how we can change the number of moles. So number of molesக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். So number of moles, it is nothing but we have studied the different formulas. So mass கொடுத்திருந்தாங்கன்னா we can use mass by atomic mass யூஸ் பண்ணலாம் or molecular mass யூஸ் பண்ணலாம் based on the
atom or molecule they have given. So generalized term நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், that is molar mass. So அப்போ number of moles எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக, mass by molecular mass இந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். சேம் வே வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷனையும் டைரெக்டாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சில டைம் the volume of the solution 250 ml 500 ml or 1 liters 2 liters டைரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. சில கொஷனில் டைரெக்டாக கொடுக்காம டென்சிட்டி வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டென்சிட்டி வச்சு கொடுக்கும் பொழுது எப்படி, we have to change it to the volume, means density க்கு நம்மளுக்கு formula தெரியும். So what is the formula for density அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, it is mass by volume, right? So density is mass by volume. So இதை நம்ம density of the solution அப்படினு consider பண்ணோம்னா, it is mass of the solution by volume of the solution. So அப்போ volume of the solution நம்ம எப்படி find out பண்ணலாம்? It is found out by cross multiply the density now to the denominator. It is mass of the solution by the density of the solution. So mass and density, if you know that, you can find out the volume of the solution. So indirect wayல எப்படியெல்லாம் மாற்றி கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், molarity find out பண்ணிடலாம். So number of molesக்கு நம்மளுக்கு நிறைய formulas தெரியும். So the generalized formula mass கொடுத்தாங்கன்னா mass by molar mass. So if they are not giving the volume டைரெக்டாக கொடுக்கல அப்படின்னா டென்சிட்டியில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா mass by volume அப்படின்ற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணும். சில டைம் அந்த மாஸையே டைரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க, எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா mass percentageனு கொடுத்துருவாங்க. So mass percentage அப்படினு கொடுத்தாலும் you can take that percentage in terms of grams. So percentageல கொடுத்தாங்கன்னா consider that in terms of grams. இப்போ ஒரு questionல 63% of nitric acid அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா you can take that percentage, mass percentage in terms of grams, that is 63 grams. அப்படின்னா total வந்துட்டு 100 grams. So percentage நம்ம grams consider பண்றோம்னா அப்போ 100% னா total percentage. அப்போ total percentage 100% னா total volume of the solution it is 100%, means 100 grams, and from that 63 grams it is nitric acid which is present. So அப்போ mass percentageல கொடுத்தாலும் டைரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம கிராம்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம். So these are some of the things you have to understand when you do for the molarity based problems. அதே மாதிரி when you use the another term which is for the concentration, that is molality. So solution lessonல காமனா இந்த டேர்மை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு எல்லாமே molality தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், which is denoted by small m. So this is also very important, the concentration கொடுக்கிற term. So how we can give this molality is, the numerator is the same. What is that? The number of moles of the solute by, instead of volume of the solution, molarity la volume of the solution கொடுப்போம் in liters, but here we have to understand it is the weight of the solvent or the mass of the solvent. So solvent உடைய weight, okay, not the solution. So here I am specifying it is not the solution, it is the weight of the solvent in kilograms. Okay, so this is the formula for finding the molality. So இங்கேயும் டைரெக்டாக questions வராது. So number of moles கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளுக்கு formula தெரியும். mass கொடுத்திருந்தாங்கன்னா mass by molar mass, we can use the formula. weight of the solvent கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா it is directly it is substituted. அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்க total volume of the or total mass of the solution இப்படி டைரெக்டாக இன்டைரக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா, யூ நோ தட் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன் இட் கண்டெய்ன்ஸ் போத் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட், ரைட்? அப்போது மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு க்ளூ கொடுத்துருப்பாங்க, அண்ட் த மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ questionல இதுக்கு ரெண்டுக்கும் க்ளூ இருக்கும். ஸோ இந்த க்ளூஸை யூஸ் பண்ணி we can find out the mass or the weight of the solvent. Okay, so this is based on the molality. Same way, the another term which is used for the concentration, it is the normality.
So normality it is used. So in the normality பாத்தீங்கன்னா it is a very special concentration term. ஏன்னா ஃபார்முலாக்குள்ளே ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும், நிறைய ஃபார்முலாஸ். ஸோ நார்மாலிட்டி டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணி கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்கும்போது what is the formula we have to know? That is the normality, it is given as capital M. It is the number of gram equivalence of solute. So different term. So number of moles க்கு பதிலா நம்ம gram equivalence யூஸ் பண்றோம். Number of gram equivalence of solute by the volume of the solution in liters. So இங்க பாத்தீங்கன்னா the number of gram equivalence, that is new because number of moles நம்ம படிச்சிருப்போம். Number of gram equivalence, how we can find out? That is number of gram equivalence of the solute, it can be found out by the mass. So questionல அப்ப mass கொடுத்திருப்பாங்க. So mass by the equivalent mass. So equivalent mass தான் நம்ம நிறைய formulas இப்ப பார்த்தோம். So equivalent mass it will be varying for the different compounds, right? So அப்போ நம்ம acid எடுத்தோம்னா equivalent mass நம்ம basicity equivalence factor யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். Basisக்கு acidity யூஸ் பண்ணோம். So based on the compound which is given in the question, அப்போ அந்த normality நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது we have to understand it is the number of gram equivalence, it can be found out by mass by equivalent mass. So இதுல equivalent massக்கு நம்மளுக்கு நிறைய formula இருக்கு. That is the equivalent weight, it is given as the molar mass by the equivalence factor. So the equivalence factor, it will be varying for the different types of substances which is given. So அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், calculate பண்ணணும். So அதனால தான் formulaக்குள்ளே formulas இருக்கும் இதுல normality ல. Okay, so the number of gram equivalence of solute, it is nothing but it is the mass by equivalent mass. Equivalent mass லியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு it is molar mass or the molecular mass. We can use molar mass எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா gram equivalence க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், gram equivalent mass. So here you can use generally the molecular mass by the equivalence factor. Okay, so these are some of the generally used terms. இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா சில concentration terms நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா that is the mole fraction. So the mole fraction, it is also one of the terms which is used to give the concentration of the solution. So it is given as, so in the symbol x மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. So this mole fraction, how we can give it as a concentration? So இப்போ ஒரு solution எடுத்தோம்னா அந்த solutionல ரெண்டு compound இருக்கும், கரெக்டா? So solutionல ஒரு solute இருக்கும், ஒரு solvent இருக்கும். So அது binary solution அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிறைய solute இருக்கு அப்படின்னா அது based on that number we can tell ternary, like that we can tell the types of solution. So consider ஒரே ஒரு solute இருக்கு, ஒரே ஒரு solvent இருக்கு. So solute we can take it as A and solvent we can take it as B. So இப்போ mole fraction how we can give for the solute. Soluteக்கு நம்ம mole fraction எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா the number of moles of solute. அப்போ solute உடைய number of moles நம்ம first find out பண்ணணும் by the total number of moles of the components which is present in the solution. இந்த solutionல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு components தான் இருக்கு. அப்போ number of moles of A வரும், number of moles of B வரும். So total number of moles கீழே, and in the numerator when you see that which mole fraction you are finding out, A உடைய mole fraction solute உடைய mole fraction so the number of moles of A. Same way solvent உடைய mole fraction or component B க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா the number of moles of B by the total number of moles of the solution, that is Na plus NB. So இது நம்மளுக்கு A and B மட்டும்தான் இல்லை, நிறைய components இருந்துச்சுன்னா Na, NB, NC, ND, it will go on. Okay, so the number of the components which is present in the solution, it may vary. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we have to change the formulas. So இதுல வரக்கூடிய values பாத்தீங்கன்னா it will be in decimals only. So decimals ல தான் இருக்கும். So when you take the total value of this mole fraction, இப்போ ரெண்டு component இருக்கு, ரெண்டு component உடைய mole fraction கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் XA and XB means the total mole fraction it will be equal to 1.
because you will be getting in a decimal, that is fraction la varum. So appo total mole fraction it will be equal to 1. So appo mole fraction of A நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா mole fraction of B we can easily find out by taking this XA to this side. அப்போ XB நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? That is 1 minus XA, right? So அப்போ XA, that is mole fraction of A, if you can able to find out, you can easily find out the mole fraction of this component B. So this is the another important concentration term that is used. Okay, so the another one, it is about the mass percentage, volume percentage, அதெல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். So mass percentage அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the mass percentage, it is we have studied about the solutions நம்ம பார்க்குறோம், that is mass of the solute by mass of the solution. So solutionல பார்த்தீங்கன்னா solute and solvent ரெண்டுமே இருக்கும், கரெக்டா? So solute and solvent, so other we have to take it in account. And volume percentageல we have studied, so the volume of the solute, it is in the numerator, and the volume of the solution, that is the solute as well as the solvent, which is included in the denominator, so into 100, so that will give the volume percentage. And ppm no unit padichirpom, so parts per million. So parts per million, it is also one of the term which is used to give the concentration, so which is simpler, that is the mass of the solute by the mass of the solution, and when you multiply by the term 10 to the power 6, you will be getting in ppm. So in ppm, if you are giving, it is also one of the type of concentration terms. Okay, so very minute amount ku nama ppm povom, ena scientific notation la 10 to the power minus 5 or minus 10 அப்படி வரும்பொழுது ppm term use பண்ணோம்னா அது whole number ஆ வந்துரும். So it is also one of the concentration terms which is given. So இதெல்லாமே some of the important concentration terms which is used as a formulas when you are doing the problems in basic concepts. Okay, so basic concepts la mole concept, stoichiometry, equivalent mass as well as the concentration of the solution, it is very very important. So இத base பண்ணி நிறைய problem solve பண்ணுங்க, so it will be useful for your examination. So now what we are going to do is, previous year question paper la என்னென்ன problems கேட்டிருந்தாங்க, mole concept base பண்ணி, stoichiometry base பண்ணி, equivalent mass base பண்ணி, as well as concentration of solutions base பண்ணி என்னென்ன problems கேட்டிருந்தாங்க, now we can see. So when you take Neet 2020 question paper, a very simple question it has asked, that is which one of the following it is having the maximum number of molecules. So நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு maximum number of molecules எதுல இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா you can see 1 gram of Ag and 1 gram of magnesium and 1 gram of oxygen, that is oxygen molecule that you have to know, 1 gram of lithium. So ellame 1 gram, but which one is having the maximum number of molecules? So it is based on the mole concept. So mole concept நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், which is a very simple concept, that is 1 mole of any substance, it will be equal to what? Avogadro number of particles க்கு equal ஆ இருக்கும், that will be having this much amount of particles, and that 1 mole of substance, it will be equal to the gram atomic mass. If it is an atom, or atom இருந்துச்சுன்னா அது gram atomic mass க்கு equal-ஆ இருக்கும், அது ஒரு molecular இருந்துச்சுன்னா it will be equal to its gram molecular mass. So அதை generalize பண்ணி நம்ம molar mass அப்படின்னு கொடுக்குறோம். So அப்போ இங்க நம்ம எப்படி அதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்றதுன்னா, இங்க வெயிட்ல கொடுத்திருக்காங்க 1 gram of silver, 1 gram of magnesium, like that they have given in terms of weight. So 1 mole of substance, it will be equal to what? The gram atomic mass as well as the gram molecular mass. So first option பார்த்தீங்கன்னா 1 gram of silver they have given, and the atomic mass of the silver 108 கொடுத்திருக்காங்க. So the atomic mass of the silver, it is 108. So you know that 1 mole of silver, it will be equal to what? It's gram atomic mass, right? அப்போ 108 grams க்கு அது ஈக்குவலா இருக்கும், கரெக்டா? So இந்த 108 gramsல பார்த்தீங்கன்னா it will be having what? 6.022 into 10 to the power 23 silver atoms, because silver, it is an atom, it is given, so it is
silver atoms which is present. So, for 108 grams la, it will be having 6.022 into 10 to the power 23 atoms. அப்போ 1 gram la எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு 1 வரணும்னா take this 108 to the denominator. So, it will be 6.022 into 10 to the power 23 by 108 atoms. So, for 1 gram of Ag, that is silver, it will be having 6.022 into 10 to the power 23 by 108 atoms. So, this one, it is for the first option. அதே மாதிரி second option பார்த்தீங்கன்னா 1 gram of magnesium they have given. So, for 1 gram of magnesium, Mg. So, atomic mass, you know that atomic mass, it is 24. அப்போ 24 gram, it is equal to 1 mole, correct? அப்போ 24 gram of magnesium, it is 1 mole, right? அப்போ அந்த 1 mole எவ்வளோ particles இருக்கும்? 6.022 into 10 to the power 23 particles இருக்கும். இங்க magnesium, it is an atom, ஒரு single atom. So, it will be having 6.022 into 10 to the power 23 atoms இருக்கும். So, அப்போ 1 gram of magnesium ல எவ்வளோ atoms இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா take this 24 to the denominator. So, 6.022 into 10 to the power 23 by 24 atoms. Same way when you take for the third option which is given, அதில் மட்டும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 gram of oxygen they are given, it is a molecule. It is not a direct atom, it is a molecule. So, அப்போ 1 gram of oxygen, the atomic mass, you know that it is 16. So, you know that the oxygen molecule which is given, right? So, oxygen molecule கொடுத்திருக்காங்கன்னா 1 mole of oxygen molecule, it will be equal to 2 oxygen atoms irka. So, 2 into 16, it is 32 grams. So, that 32 grams of oxygen molecule, it will be having 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So, inga நம்ம mistake பண்ணலாம், atoms in போட்டோம்னா அவ்வளவுதான். So, inga molecules. But how we can change it into atoms, that we can see. So, first 32 grams of oxygen molecule, it will be having 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So, அப்போ 1 gram of oxygen பார்த்தீங்கன்னா it is 6.022 into 10 to the power 23 molecules. And இங்க எனக்கு 1 வேணும்னா I have to take this 32 to this side, right? So, divide by 32. So, this is molecules, but in the question it is asked with the number of maximum number of it is molecules only. So, here when you take it is 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So, same way when you go for the last one, that is 1 gram of lithium. So, 1 gram of lithium, it is they are given the atomic mass, it is 7. So, 7 grams of lithium, it will be equal to what? It is having 6.022 into 10 to the power 23 atoms. So, same way when you take 1 gram of lithium. So, 1 gram of lithium less 6.022 into 10 to the power 23 by, you will get that 7 to the denominator. So, the question, it is based on only the atoms, it is not the number of molecules, it is number of atoms. Okay. So, when you take all the 4 options, when you see here, for the first option, it is you are getting 6.022, that is Avogadro number divided by 108 atoms. And the second option, it is 6.022 into 10 to the power 23 by 24 atoms. But in the third option, you are having the molecules, right? So, molecules, how we can change it into atoms means, so here you can see in this oxygen molecule, 2 oxygen atoms are there, right? So, அப்போ 2 oxygen atoms இருக்கு. So, அப்போ molecule இருந்து atoms நம்ம convert பண்றோம்னா, change this one 6.022 into 10 to the power 23 by 32 into when you multiply by 2, this molecule, now it is changed into atoms. So, you will be getting 2 ones are and 2 16s are 32. So, divide by 16. So, now 6.022 into 10 to the power 23 by 16 atoms, now it is changed.
and same way when you go for the lithium, it is divided by 7. So அப்போ எல்லாத்துலயும் numerator same இருக்கு 6.022 into 10 to the power 23. But denominator ல பாத்தீங்கன்னா how much it is greater number, அதை வச்சு தான் நம்ம maximum number of atoms which is present in that silver or lithium or magnesium and oxygen we can give. So silver it is 108 in the denominator, so you'll be getting a less value. Same way 24 for magnesium, so idukku nambalukku comparatively you will be getting a less value. Same way here you are getting 16 at the denominator for the oxygen, and for lithium you are getting 7. So least number denominator la you are having for lithium, so the lithium will be having the maximum number of the atoms which is present in that 1 gram. So 1 gram if they are specifying means we have to find out the number of, that is moles of that substance, it will be equal to its gram molecular mass or the gram atomic mass, and it will be containing the Avogadro number of particles. So this one it is based on the mole concept. Same way in 2019 they have asked based on the mole concept the another question, that is the number of moles of hydrogen molecule that is required to produce 20 moles of the ammonia through the Haber's process. So Haber's process la pathina you can see the ammonia which is produced in this process. So in the process la nitrogen and hydrogen which is produced, that is reacting, and then it is producing the ammonia in this process, right? So Haber's process generally when they are giving, they won't give the reaction. So Haber's process, what is that? It is nitrogen, it is reacting with hydrogen to form the ammonia gas, right? And you know that this is a reversible process. At one particular time it attains the equilibrium also. So here you can see that in this Haber's process, this nitrogen and hydrogen, it is reacting to produce the ammonia gas, and see whether the equation is balanced or not. Okay, so the balanced equation, it will be 3H2 and 2NH3. So 1 mole of nitrogen, it is reacting with 3 moles of hydrogen, and 2 moles of ammonia it is produced. Okay, so according to the equation நம்ம பார்த்தோம்னா you can see 1 mole of nitrogen, 3 mole of hydrogen, and it is forming 2 moles of ammonia. But what they have asked in the question is the number of moles of hydrogen molecule it is required to produce 20 moles. So 20 moles of ammonia produce பண்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ammonia it is required அப்படின் they are asking. So here the question is based on the hydrogen and ammonia, right? So அப்போ hydrogen and ammonia வச்சு நம்ம link பண்ணி we have to find out the number of moles of hydrogen molecule it is required. So here you can see 3 moles of hydrogen. So equation badi 3 moles of hydrogen, it is producing 2 moles of ammonia, right? So 2 moles of ammonia produce பண்ணது. But the question is reverse. எப்படி கேட்டிருக்காங்க questionல, they are asked with the 20 moles of ammonia produce பண்றதுக்கு எவ்வளோ hydrogen molecules it is needed, that is they have asked. So அப்போ question அப்படியே என்ன பண்ணிக்கணும், reverse பண்ணிட்டோம். So 2 moles of ammonia it is produced from 3 moles of hydrogen, correct? So அப்போ 1 mole of ammonia produce பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ moles of hydrogen தேவைப்படும், take this 2 to the denominator, so 3/2 moles of hydrogen, right? அப்போ questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க, 20 moles of ammonia produce பண்றதுக்கு எவ்வளோ number of hydrogen molecules it is required. அப்போ 20 moles of ammonia to be produced means 3/2 into 20. So when you cancel this, 2 tens are, so you'll be getting 30 moles of hydrogen. So appo 20 moles of ammonia produce பண்றதுக்கு we want 30 moles of hydrogen gas. So this is
based on the simple mole concept as well as stoichiometry. Okay, so very easy simple question தான் கேட்டிருக்காங்க basic conceptsல. so இந்த மாதிரி simple concepts நீங்க படிச்சாலே இதுல இருந்து 2 questions கேக்குறாங்க maximum அப்படினா you can score easily 8 marks. Okay, so when you take the year 2018 என்ன question கேட்டிருந்தாங்க, same as the first question what we have seen, that is Neet 2020 ல maximum number of atoms அப்படினு கேட்டிருந்தாங்கல, அத ஒரு different ஆன வேல எப்படி கேட்டிருக்காங்க. so here you can see in which case is the number of molecules of water is maximum. so இதுல you can see that different options it is given with the different options of water, that is 8 ml of water, 0.18 gram of water, 10 to the power minus 3 moles of water and 0.00224 liters of water vapor at 1 atmosphere and 273 Kelvin, that is nothing but it is STP, standard temperature pressure. so இந்த 4 ஆப்ஷனுமே வாட்டர் சம்பந்தமான ஆப்ஷன். so இந்த 4 ஆப்ஷன்லயுமே எந்த ஆப்ஷன்ல வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் it is present maximum அப்படினு கேக்குறாங்க. so அப்ப you have to see all the 4 options. so எந்த ஆப்ஷன் நம்ம எலிமினேட் பண்ண முடியாது. so அப்ப 4 ஆப்ஷன்ஸையும் நம்ம எப்படி டைமையும் கன்சியூம் பண்ணி we have to do the problem, because 180 questions we have to solve, right? so அப்போ time consumption is also very important. so அப்போ first option நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have given 18 ml of water. so என்ன வால்யூம்ல கொடுத்திருக்காங்க அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வால்யூம்க்கு தான் ஃபார்முலா இருக்கு 22.4 liters அப்படின்றது நம்ம படிச்சிருப்போம். பட் அப்போ எப்போ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியணும். that is we have to use when they specify standard temperature pressure. ஆனால் இங்கே 18 ml of water அப்படின்னு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, அது standard temperature pressure அப்படின்னு எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ 18 ml of waterல எவ்வளோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா, இதை நம்ம மாஸாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். கரெக்டாக? ஸோ அப்போ மாஸுக்கும் வால்யூமுக்கும் எதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? இருக்கு. ஸோ அப்போ மாஸ்க்கும் வால்யூம்க்கும் நம்ம என்ன லிங்க் பண்ணி ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம்? டென்சிட்டி இட் இஸ் கிவன் பை மாஸ் பை வால்யூம், ரைட்? ஸோ அப்போ இங்கே ஆப்ஷனில் வால்யூம் 18 ml கொடுத்துருக்கான். ஸோ அப்போ வால்யூம் இருக்குது, இதை மாஸாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் டென்சிட்டி தெரிஞ்சா. ஸோ வாட்டருடைய டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம எப்படி பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நிறைய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம், சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான், மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான். அதே மாதிரி டென்சிட்டி ஆஃப் தி வாட்டர் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ which is approximately equal to 1 gram per ml. So density of water whenever you are having like this sums volume கொடுத்துட்டாங்க, அது எப்படி மாஸா சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போ டென்சிட்டி வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா என்ன பண்ணிடலாம், மாஸா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இட் இஸ் 1 gram per ml. So when you know this values you can easily change it into the mass. Okay, அப்போ மாஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can easily find out the number of molecules. அப்போ இங்க நம்மளுக்கு மாஸ் வேணும், அப்போ density into volume, right? So density into volume. So mass is equal to the density, you know that 1 gram per ml, the density of the water, and the volume they have specified 18 ml, right? So mass it is equal to what, this per ml and ml will get cancelled. So 1 into 18 that is 18 grams. So mass of the water it is 18 grams. So 18 ml of water it is approximately equal to 18 grams. So density of water it is approximately 1 gram per ml. So that you have to know for doing the problems based on the volume. Okay, so 18 grams mass நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு. But question it is number of molecules base பண்ணிருக்கு. அப்போ 18 gram of water. So 18 gram of waterல எவ்வளோ number of molecules will be present அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you know that water உடைய molar mass என்ன 18 grams தானே, அப்போ அது 1 mole of substance தானே. So 1 that is 18 grams is nothing but 1 mole அப்படின்னா it will be having 6.022 into 10 to the power 23 molecules it will be present. So first option முடிஞ்சிச்சு. So 18 ml is nothing but 18 grams of water தான், and 18 grams of water is nothing but 1 mole. அப்போ Avogadro number of molecules will be present. And same way when you take the second option 0.18 grams of water.
So 0.18 grams of water. Okay, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா you can see டைரெக்டாக மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஈஸி தானே. அப்போ வாட்டருடைய மாஸ் நம்ம மோலார் மாஸில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ we can find out the number of molecules which is present so that இந்த 0.18ல நம்ம எவ்வளோ number of molecules இருக்குது நம்ம ஈஸியாக find out பண்ணலாம். So you know that 1 mole of water, it will be having what? 6.022 into 10 to the power 23 molecules, right? But what is 1 mole of water? 18 grams. So 18 grams of water le 6.022 into 10 to the power 23 molecules இருக்கும். 1 gram க்கு find out பண்ணிக்கோங்க. So 1 gram find out பண்ணிட்டீங்கன்னா 6.022 into 10 to the power 23 by 18 ன்னு வரும். அதே மாதிரி they've asked for 0.18 grams, right? So 0.18 grams of this water they have asked means we have to multiply this one, that is 6.022 into 10 to the power 23 by 18 into 0.18 grams. So இப்போ 0.18 grams ஆல multiply பண்ணும்போது we can easily cancel this 18 and 0.18 grams, that is 0.01, right? So you will be having 6.022 into, this is 10 to the power 23 and this is 10 to the power what? Minus 2, right? So 10 to the power minus 2, 10 to the power 23. Subtract பண்ணிக்கலாம்ல. So you will be getting what? 10 to the power 21 molecules. அப்போ 1 mole இவ்வளோ molecules இருக்கு. 10 to the power 23 இருக்கு power. 0.18 you will be having 10 to the power 21 molecules. Okay? So this is about the second option. So first optionல அவகாட்ரோ நம்பருக்கு ஈக்குவலாகவே இருக்கு. செகண்ட் optionல 10 to the power 21க்கு என்ன ஆயிடுச்சு? கம்மி ஆயிடுச்சு. And the third option when you see, that is 10 to the power minus 3 moles of water. So 10 to the power minus 3 moles of water. So இந்த questionல பார்த்தீங்கன்னா number of moles கொடுத்துட்டாங்க, கரெக்டா? So you know that 1 mole of water, it will be having what? 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So 1 mole க்கு இவ்வளோ molecules இருக்கு. அப்போ இந்த 10 to the power minus 3 moles க்கு அப்போ என்ன பண்ணணும்? We have to multiply this 6.022 into 10 to the power 23 into 10 to the power minus 3. அவ்வளோதானே? முடிஞ்சிச்சு. So 6.022 into 10 to the power, that is minus 3 here. So 23 minus 3, you will get what? 20. So 6.022 into 10 to the power 20 molecules. So second option oda pathina, it is somewhat, it is decreased 10 to the power 20. And when you take the fourth option, which is based on the volume again, but here the condition is given, right? 0.00224 liters of water vapor at 1 atmosphere and 273 Kelvin at standard temperature pressure. So either கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ 1 mole of any gas, that is water vapor, it can occupy 22.4 liters. அப்போ இவ்வளோ வால்யூமில் அது எவ்வளோ number of molecules occupy பண்ணியிருக்கும், that we can find out. So 0.00224 liters of this water vapor, okay, at STP, standard temperature pressure. So இதில் உங்களுக்கு தெரியும், that is 1 mole of any gas, it can occupy 22.4 liters. அந்த வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணதில் அதில் 6.022 into 10 to the power 23 gas molecules it will be present, right? Same way, அப்போ 22.4 liters of this water vapor, it will be having 6.022 into 10 to the power 23 molecules. But find for this much liters. அப்போ 1 literக்கு நம்ம find out பண்ணிக்கலாம். So 1 liter of that water vapor, it will be having 6.022 into 10 to the power 23 by 22.4 liters. So அப்போ 0.00224 liters multiply this value, that is 6.022
into 10 to the power 23 by 22.4 liters into 0.00224 liters. So this one you can easily simplify. They எப்படி simplify பண்ணலாம்? So you can cancel it directly also. So directா cancel பண்ணலாம், or you can change it into points. ஏன்னா நம்மளுக்கு confusion எதுவும் வரக்கூடாது அப்படின்னா அந்த pointsல நம்ம change பண்ணிட்டோம், நம்ம we can do the cancellation. So 0.00224 அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா 22.4 அப்படின்னு எப்படி change பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to shift the point, right? So எப்படி shift பண்ணலான்னு பாருங்க, point 1 2 3 4 point shift பண்ணலாம். ஏன்னா 22.4 வேணும் எனக்கு. So 22.4 into how many points we are shifting to this side. எத்தனை points இங்க நம்ம shift பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4. So 4 points shift பண்ணோம். கரெக்டா? எந்த side shift பண்ணோம்? We have shifted to the right hand side. So right hand side means you have to use the negative power, that is 10 to the power minus 4. So instead of this we can use 22.4 into 10 to the power minus 4 liters. So 6.022 10 to the power 23 by 22.4 liters. Now this can be written as 22.4 into 10 to the power minus 4 liters. So அப்போ என்ன பண்ணலாம், இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? So 23 minus 4 பவர்ஸ்ல நீங்க simplify பண்ணீங்கன்னா 6.022 into 10 to the power 23 minus 4, you will be getting 19 molecules. So அப்போ when you analyze all the 4 options, 4 ஆப்ஷன் இப்போ அனலைஸ் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power 23 அப்படியே தான் இருக்கும். But when you take here, you can see 10 to the power 21 for the second option, 10 to the power 20 for the third option, and 19 for the fourth option. அப்படியே decrease ஆயிட்டே போகுதுல்ல. So maximum number of molecules which is present, it is what? It is the first option, that is 18 ml of water. So 18 ml of water பார்த்தீங்கன்னா it is a very small amount அப்படின்னு நினைப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா it is having the maximum number of molecules when you compare the 4 options. Okay, so this is based on the mole concept. So the mole concept base பண்ணி நம்ம ஒரு problem போட்டோம். Next we are going for the stoichiometry. So stoichiometry base பண்ணி how they can ask the question. அதில் limiting reagent என்ன, that is very important. So which is limiting the reaction or which stops the reaction. And the reactant completely consume ஆயிடுச்சுன்னா the reaction will stop. Okay, so here you can see the reaction they are given. 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. So இது the actual reaction. இந்த reactionல 1 mole of ammonia when it is reacting with 1 mole of oxygen and the reaction is getting completed means how much of product or reactantல எவ்வளோ react ஆயிருக்கு அதை நம்ம 4 different optionsல எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 mole of water is produced, 1 mole of nitric oxide is produced, all the oxygen will be consumed, all the ammonia will be consumed. So in this 4 option we have to find out which option is correct. So when they are giving the equation, check whether the given equation it's balanced or not. That is very important. So here they are given 4NH3. It is reacting with 5 moles of oxygen and it is forming the 2 products, that is 4NO, that is 4 moles of nitric oxide and 6 moles of water. So according to the equation, when you see 1 mole, that is 4 moles of ammonia, it is reacting with 5 moles of oxygen and it is producing 4 moles of nitric oxide and 6 moles of water. So this is the equation condition. So equation பொறுத்து அந்த stoichiometric numbers இருக்குல்ல, that is the coefficients which is given before the each reactant as well as product. So this is according to the equation. ஆனா reaction எப்படி proceed பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 mole of ammonia, it is going to react with 1 mole of oxygen. So the given condition, it is 1 mole of ammonia, it is going to react with 1 mole of oxygen. So this is the condition they are given. So in the condition la reaction நடந்துச்சுன்னா இந்த 4 option la எது கரெக்டா இருக்கும்? So water and
nitric oxide that is 1 mole produce ஆகுதா and எல்லா ஆக்சிஜனும் கன்சியூம் ஆகுதா இல்லை எல்லா அம்மோனியாவும் கன்சியூம் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம போனோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் 4 moles of ammonia. So 4 moles of ammonia, it is reacting with 5 moles of oxygen, right? So 5 moles of oxygen கூட react பண்ணுது. அப்போ 1 mole of ammonia, how much oxygen it will react அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா take this 4 to this side, that is 5/4 moles of oxygen. So அப்போ 5/4 divide பண்ணோம்னா you will be getting 1.25, right? So 1.25 moles of oxygen கூட தான் react பண்ணும். So அப்போ condition it is given 1 mole 1 mole. ஆனால் பாருங்க 1 mole of ammonia எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் நான் ரியாக்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லும். 1.25 moles of oxygen. ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதே எவ்வளோ தான் 1 mole தான். ஸோ அப்போது 1 mole தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் இவ்வளோ மோல் தேவைப்படுது. 1 mole of ammonia கூட ரியாக்ட் ஆகணும்னா 1.25 moles of oxygen தேவைப்படுது, which is not present to us. அவ்வளோ இல்லை. ஸோ அப்போது oxygen is going to limit the reaction. ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா limiting reagent அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் தி லிமிட்டிங் reagent. ஸோ இதை இன்னும் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, ஆக்சிஜன் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் எப்படி நம்ம ஒரே ஈக்குவேஷன் போட்டு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can go it in the reverse way. எப்படி ரிவர்ஸ் வேல போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 moles of oxygen it will be producing 4 moles of ammonia அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம்ல. ஏன்னா நம்ம அமோனியா வச்சு கம்பேர் பண்ணோம். ஸோ அமோனியா 1 மோல்னா ஆக்சிஜன் 1.25 moles தேவைப்படுது. அப்போ நம்ம ரிவர்ஸாக போனோன்னா எப்படி போகலாம், ஆக்சிஜன் இவ்வளோ இருக்குன்னா அமோனியா எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம்ல. ஸோ அப்போது 5 moles of oxygen it will react with 4 moles of ammonia, right? So 1 mole of oxygen, so 1 mole of oxygen it will react with 4/5 moles of ammonia. So what is this 4/5 moles of ammonia? It is nothing but 0.8, right? So 0.8 moles of ammonia. So அப்போ இங்கே you can see the condition 1 mole எடுத்தோம். ஆனால் the 1 mole இப்போ பாருங்களேன் 1 mole of oxygen it is going to react with 0.8 mole of ammonia. ஸோ அப்போ இந்த ரிவர்ஸ் வேல நம்ம திங்க் பண்ணும் பொழுது கொடுத்திருந்தது எவ்வளோ 1 mole of ammonia and oxygen it is also 1 mole. ஆனால் reaction நடந்துச்சுன்னா எவ்வளோ தான் react ஆகும், it is the reacted, how much it will be reacted, 1 mole of oxygen fully react ஆயிருக்கு and ammonia you can see that it is reacted only how much, it is 0.8 mole only. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஃபுல்லாக கன்சியூம் ஆயிருக்கா, 1 mole எடுத்தோம் 1 mole ஃபுல்லாக கன்சியூம் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன, லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். சம்டைம்ஸ் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்னே கொஷின் கேட்டுடலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். பட் வாட் இஸ் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 mole ஆஃப் அமோனியா எடுத்தோம், ஆனால் ரியாக்ட் பண்ண போகிறது எவ்வளோ தான் 0.8 mole மட்டும்தான் ரியாக்ட் பண்ண போகுது. அப்போது மீதி 0.2 mole ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்குல்ல, அப்போ அது எக்ஸஸாக இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். அதுக்கு பேர் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட். ஸோ இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இட் இஸ் த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் which is getting completely consumed and the NH3 you can see that it is 0.8 mole only. So 0.8 mole மட்டும்தான் கன்சியூம் ஆகுது. அப்போ மீதி 0.2 mole ரியாக்ட் ஆகாம தான் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் யுவர் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட். ஸோ அந்த எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட்டும் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸோ தட் இஸ் 1 minus 0.8, that is nothing but 0.2 moles of this ammonia it is left after the reaction. இதையும் நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். இதே மாஸில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும், ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ் யூஸ் பண்ணி ஹவு மச் மாஸ் இட் இஸ் லெஃப்ட் அப்படின்னும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ சில டைம் இந்த ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி பேஸ் பண்ண கொஷின் மாஸ்லேயும் வரும். அப்போ இந்த மாஸை நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் கேன் பி ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் விச் ஒன் இஸ் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அண்ட் விச் ஒன் இஸ் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட். ஸோ அப்போ இன்னைக்கு நம்ம சால்வ் பண்ண கொஷின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் as well as the other type of
questions பார்த்தோம்னா it is based on the mole concept as well as stoichiometry base பண்ணி questions இருக்கு. அதே மாதிரி equivalent mass base பண்ணி questions-உம் as well as when you go for the concentration of solutions. So இதே மாதிரி concentration of solutions solution-நே ஒரு டாபிக் இருக்கு கரெக்ட்டா? So அந்த solution டாபிக்ல நம்ம molality, normality, mole fraction and mass percentage, volume percentage அதை solve பண்ணும். Okay? So next classல வந்துட்டு we are going to discuss about the structure of atom. So structure of atom it is also a very important topic. கரெக்ட்டா? So அந்த டாபிக்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டாபிக்ஸ்ல questions கேட்கலாம். பட் அதுல important எது? ஸோ அதில் நம்மளுக்கு நீட்ல இருந்து எதில் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்னா வி கேன் ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ். ஸோ எவ்வளோ நீங்கள் இந்த செஷன்ஸ் யூடியூப் லைவ் செஷன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்களோ இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் மார்க். ஓகே, ஸோ ஒரு லைவ் செஷனை நீங்கள் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு மிஸ் த மார்க்ஸ் இன் யுவர் நீட் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த லைவ் செஷனை நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் தட் இஸ் டுமாரோ Thursday you will be having the biology class. So biology it is also very important. So biology la nalla concentrate pannunga. After that chemistry, theory and problems both it is there. So theory nalla concentrate pannina namba inga work out pandra problems it is going to help you in the NEET examination. Okay, so we'll meet in the next class. Thank you.